继续来看，加拿大选出新的总理，是由59岁前中央银行总裁卡尼出线。伊嘛放出要带领加拿大对抗川普的关税甲野心。卡尼伊是大真的讲，加拿大永远袂成做美国的一部分，嘛依持报复式的关税，一直到拍赢这场关税贸易战。 摕到超过85.9%压倒性的票数，加拿大前央行总裁卡尼得到执政党自由党党主席，特别成为第24任加拿大总理，带国家应对目前的政治甲经贸危机。头一个威胁就是川普的关税，也加加拿大变做美国第51州的并吞野心。America is not Canada, and Canada never ever will be part of America in any way, shape, or form. There's someone who's trying to weaken our economy. Unjustified tariffs on what we build, on what we sell, on how we make a living. And we cannot let him succeed. And we won't. 59岁卡尼无做过议员，嘛无内阁经验，是加国历史上罕见的政治素人总理，伊有金融的专才。2008年担任加拿大央行总裁，处理金融危机有真好的评价。英格兰银行2013年请伊，成为头一个非英国籍的央行总裁。伫脱欧期间持续掌权，卡尼专门处理金融危机甲谈判，是头一个捌伫两个G7国家掌管央行的人物。即届投入自由党主席的选举，讲家己是唯一会当对付川普的人，伫4个候选人当中，也上互人看好，无款上济。伊主张持续对顶报复川普的关税，拍赢这场贸易加主权之战。And my government will keep our tariffs on until the Americans show us respect. The Americans want our resources, our water, our land, our country. If they succeeded, they would destroy our way of life. In America, healthcare is a big business. In Canada, it is a right. 公司新闻，施惠中编译。